think I should start with Rana Garu, obviously. So Rana Garu, season 2 అనగానే మీరు ఇందాక అన్నట్టు కొన్ని చేంజెస్ చేశాము అని అంటున్నారు కాబట్టి ఏమేమి పెట్టుకున్నారు మైండ్ లో టు బిగిన్ విత్? అంటే సో ఇక్కడ ఈ ప్రెస్ మీట్ లో పిల్లలు ఎవరు లేరు కదండి, ఉన్నారా? నేను లాస్ట్ టైం చాలా క్లారిటీగా చెప్పాను. ఆల్రెడీ టీజర్ మీద ఏఎన్ఎట్ సర్టిఫికేట్ కూడా వచ్చింది. సో సో ఐ థింక్ ఫస్ట్ ఆ టాపిక్ గురించి ఐ హావ్ టు స్పీక్. ఎందుకంటే there's a certain cultural understanding which shook a lot of people in season 1, and we made sure that we've toned it down. You can't hear my voice. Oh, like that. Okay. And I was dubbing for multiple languages of this show for the last few days. So I think gonta akkada poyi untundi. But can you guys hear me loud and clear now? All right, awesome. So yeah, so like last time, like sorry, kuchunte relax aypoyi maatladutuna. So let me just stand. So last time, with all the shock that kind of we've created, we just tried to tone that reference down. But Rana Naidu is not about toning down anything, it's about extremeness. So the extremeness, we brought this gentleman in, and Isar me chusunte in the little teaser you saw, it's a very violent teaser. As much as there's a big family drama, there is a lot of other characters this time. మీకు చెప్పాలి ఇంకోటి ఏంటంటే కృతి గారు కూడా ఈ షోలో ఉన్నారు ఈసారి, and took an action to an edge where you don't see on Indian OTT. That's something that I can say. We were fighting each other for many days, many nights together, and yeah, so yeah, it was really fun. So I think Isari we tried to up the game in terms of drama, in terms of storytelling, and in terms of action. So that's what I want everyone to look forward to. But since you are saying that you have ante up the game in terms of drama and action, but రానా నాయుడు అంటే ఒక వైబ్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఏమన్నా కొంచెం ఇది ఉంటుంది. సో ఈసారి నేను షూటింగ్ లో ఒకటి జరిగింది చెప్పాలి మీ అందరికి. సో నెట్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళు ఎంత పర్ఫెక్ట్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డేటా రన్, డేటా డ్రివెన్. సో మీరు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్క కమెంట్, ప్రతి ఒక్కటి వాళ్ళు చూసి డేటాకు అనలైజ్ చేసి తిరిగి మాకు ఇస్తారు. సో ఈసారి నాకు ఓన్లీ 1 bad word per page. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఐ హావ్ అ డైలాగ్ షీట్. రెండోది ఏదన్నా వాడితే పదలేదు సార్, ఈ పేజ్ లో ఒకటే బ్యాడ్ వర్డ్ వాడాలి. సో దట్స్ వేర్ ఇట్ ఇస్. వెరీ క్యాల్కులేటెడ్. Yeah, very calculated. So the ones who loved that last time will have one word a page, I think. Perfect. So satisfying all groups of the audiences. Yeah, I said Virunaganar, Rana Naidu has a vibe and we can't let that go. Of course. So yes, to Arjun Rampal garu, so what can we expect from Rauf and Rana's dynamics and rivalry? What do you have to say about you both? Well, I mean, the whole thing is that you'll see 2 big alpha males going at each other. Okay, Rana thinks he's right in his own level. He's trying to fix a lot of things from his family this time. He's trying to fix things for his own personal self. Whereas Rauf feels that Rana has fixed him, so Rauf has a bone to pick with Rana, and he comes as passionately with that much hatred of emotion towards Rana, and you see this explode on the screen. But it's done in a very interesting way, because it's not just about hitting each other or beating each other up. It's also to dwell into these guys' lives, into their philosophy, what they believe, what their belief systems are. So there's some very interesting scenes and conversations that we both have. And those things really excite me. It was wonderful to do it with Rana. He's a wonderful actor, and he's brings everything to the table. The whole cast has been amazing. And unfortunately, all those bad words, I think they took from everybody else. They gave Rauf to say. So I have never sworn so much in my life, okay, as I've sworn in this thing. And yeah, so I wonder how my kids will take to that. So ఈసారి చాలా స్మార్ట్ గా నాగా నాయుడు, రానా నాయుడు రౌఫ్ మీదకి తోసేశారు అనమాట. ఓకే,
So, Rana Garu, we all know Rana Naidu is all about high octane action and testosterone and everything. But this time, Survin Shavla chala even teaser lo kuda మేము చూస్తున్నాము. And as you said, Kriti Garbanda is joining this season 2. So, family drama కూడా ఏదో జరగబోతుంది అనిపిస్తుంది. Can you elaborate on that? Actually, this is the core of this entire season 2 is a family drama. It's everything revolves around the relation of this. It's the most dysfunctional family that you will ever see, and that's the family that they have. ఒక పిల్లల్ని పట్టించుకునే ఒక ఫాదర్ ఉన్నాడు, అండ్ అన్న తమ్ముల్ని ఎక్కువగా పట్టించుకునే ఒక అన్నయ్య ఉంటాడు, అండ్ లివింగ్ ఇన్ దోస్ ఆడ్ లైఫ్స్. ఇందాక ద ఎర్లియర్ టీజర్ యాక్చువల్లీ హ్యాడ్ సంథింగ్. అక్కడ ఐ టెల్ మై వైఫ్ జస్ట్ వన్ లాస్ట్ జాబ్ and we won't be doing this, we won't be in this dirty world anymore. And season 2 is about me trying to do that one last job, and whether Rolf lets me survive it or fail it, you'll watch. Wow. So, Mark Telsu, Rana Garu plays as a fixer in Rana Naidu. But we also know that in real life, Kuda, Rana Garu is a wonderful fixer, party fixer, problem fixer, everything. Because we all know that he's a 3 a.m. friend for most of the stars across the industries. So I think నేను ఈ క్వశ్చన్ I'll put it to Arjun Garu. So as a real life, I mean not like Rana Naidu, as a Rana, what do you think about Rana Garu as a fixer? As a fixer? Yeah. I think he does whatever he does from his heart. Yeah. You know what I mean? He does it from his good heart. And if you have a problem, you can easily go to him because he'll fix it. And because he's got a good heart. Like I remember when we had to travel very long distances. And I was like, dude, like, you know, I mean, it's just like so cramped. We are tall people. How do you manage it? And he says, I've got a fix for it. And he got this lovely car. Okay, which had chairs which become beds and behind. Don't ask us what we did in those beds, but yeah, it was a very comfortable ride. He has great taste in food. I'm a foodie, so even in Mumbai, he introduced me to places which I had not eaten in, and those have become some of my favorite restaurants now. హైదరాబాద్ లో అయినా ముంబైలో అయినా హోస్ట్ అంటే రాణా గారే. he's also been very kind. I relived my 20s because I shot with Arjun again. Wow. Every single day that we used to shoot, whole day we used to fight really till the night, and in the night we used to shower, get ready, and then start. We're like, okay, now what do we do in the night? So there's a bunch of we actually had a great time working together. Wow. I think ee roju we are missing Naga Naidu. And he's in America, and his son is graduating. Oh yeah. So okay. he'll be in the States. Wow, amazing. Yeah, but So, we do miss him. We used to miss him on set when he wasn't there. He's great energy, and I think, of course, he's a complete scene stealer. You know, he comes, he doesn't even have to say anything, and he'll still steal the scene from you. Absolutely. I think one of the USPs of this season, I mean web series, is that బాబాయ్ అబ్బాయిని మేము తండ్రి కొడుకులుగా నాగా నాయుడు రానా నాయుడుగా చూడడం, ఆ డైనమిక్స్ అనేది మా అందరికి చాలా కొత్తగా అనిపించింది. బట్ వాట్ ఈస్ ఇట్ ఫర్ యూ రానా గారు ఆన్ సెట్స్? హౌ ఇస్ ఇట్? మీకు ఆ ఇమోషనల్ సీన్స్ కానీ మీరు అవి క్యారీ చేసేటప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అసలు ఆన్ సెట్స్? ఇది యాక్చువల్లీ నాకు తెలుగులో డబ్బింగ్ చేసేటప్పుడు నాకు ఇది అనిపించింది ఏంటంటే, అది లక్కీగా హిందీ కాబట్టి నాకు వెంకటేష్ గారికి ఇద్దరికి సరిగా రాదు. సో ఏ డైలాగ్ లో నాకు తిట్టుకోవడాలన్నా టకా చేసేవాడు. దాని తర్వాత తెలుగు డబ్బింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇదేంటి ఇలా మాట్లాడాను మా చిన్నంతో అనే ఒక తెలియని ఒక ఇబ్బంది వచ్చేది. సో ఐ థింక్ అండ్ ద ఫనీ థింగ్ ఇస్, ఏ సినిమాలో నాకు ఇది జరగలేదు ఎందుకంటే రానా అని పిలుస్తూ ఉంటారు. సో అట్ ద సేమ్ టైం మా చిన్న నన్ను పిలుస్తున్నాడా, ఇప్పుడు ఆ క్యారెక్టర్ తిడుతున్నాడా ఏంటో అర్థం కాకుండా ఒక తెలియని ఒక హాఫ్ జోన్ లో ఉండేవాడు. అవును నిజంగా. I think same names ఉండడం వల్ల కూడా ఇంకా ఎక్కువ రెసొనేట్ అవుతున్నారేమో. Yeah. So one question to both of you actually. So while working on this project, what is that one thing you learned about each other on sets of Rana Naidu? Okul gurinchi okul. Let me start. Yeah. From him, extreme discipline. I'm saying even like you can party all night, you can shoot all day, but his training, his discipline,
Like now in the caravan, we are sitting and talking about a new way to learn how to train. So I think he's fully updated and in Nagan actually ఒక 10 ఏళ్ళు పెద్ద, but చూడండి ఎలా ఉంటాడు. So I think that's pretty much the answer. So I think that discipline is what I picked from him. వావ్, ఫిట్నెస్ ఫ్రీకి ఫిట్నెస్ గురించి చెప్తున్నారంటే ఇంక ఇది unbelievable. నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇంకా. యా, ఫ్రమ్ యూ అర్జున్ గారు. So when, as I said, that when my first experience of Rana on screen was obviously Bahubali, and I was so impressed by his whole physique and how huge and how incredibly strong he is, which he is, and I had to gain this weight and everything, and one thing I realized about him is, like, however fierce he looks on screen, okay, he's just the opposite in real life. He's just a little gentle baby, okay, and that's exactly what he is, and he's really been wonderful. He's got really good positive energy, which he brings onto the set, okay. He's thought about everything, for the film, for the show, for whatever that he's doing, he plans it really, really perfectly, and he's extremely hardworking. He's always doing some deal, something, okay, and he's constantly working, and I love that. I love workaholics, and I think made a really good friend in him, and I hope to do a lot more work with him in the future. ఎస్, సో సీజన్ 2 అయితే చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాము. హౌ అబౌట్ సీజన్ 3 అండ్ ఇంకా ఫ్యూచర్ గురించి అది మాట్లాడుకుంటే? మీరు సీజన్ 2 చూసి రిప్లై ఇస్తే మళ్ళీ నెట్ఫ్లిక్స్ అదే డేటా తీసుకుని మీకు నెక్స్ట్ సీజన్ ఇస్తారు. గైస్, కావాలా సీజన్ 3? ఇక్కడే చెప్పేద్దామా? మీ రియాక్షనే చూడకముందే చెప్పేస్తున్నాం మేము. సో ఎస్, ఐ థింక్ అర్జున్ రాంపాల్ గారు, ఐ థింక్ ఐ వాంట్ యూ టు టాక్ అబౌట్ వెంకీ గారు, వెంకటేష్ గారు. సో హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ హిమ్? Well, I didn't have many scenes with him, but whenever I worked with him, when I saw Rana Naidu 1, I became his biggest fan, because I just thought his timing, his comic timing, his delivery, everything was just so amazing. Something which you've not seen actors do. He approaches his scenes very, very differently. He's a complete natural, and when he's on set, I mean, there's just everybody smiling. So yeah, he's a great guy, and congratulations to him and his son. I don't think Venki ever graduated, so he must be super proud that his son is. He's an MBA actually. Is he? Oh, sorry, Venki. Yeah, so I'm the one who didn't graduate. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఒక్కసారి ఆడియన్స్ కి రాణా నాయుడు సీజన్ 2 గురించి మీరు ఏమైనా యాడ్ చేసి చెప్పాలి అని అనుకుంటే, యూ కెన్ ప్లీజ్ గో అహెడ్ అండ్ డైరెక్ట్లీ టాక్ టు ది ఆడియన్స్. తెలుగుకి సౌండ్ చేయండి ఎంతమంది? సార్ హలో. హిందీ, తెలుగు. ఓకే, ఇది హైదరాబాద్ కాబట్టి తెలుగులో మాట్లాడదాం. ఉంది, రెండు చెప్తే బెటర్ ఏమో. ఒకటి తెలుగులో చెప్తాను. యా, ఇది ఆల్మోస్ట్ ఒక చివరి మూమెంట్లో వస్తుంది. నేను నా కొడుకు చెప్తా ఉంటాను. వెనకాల నాగా ఉంటాడు, వెంకటేష్ గారు, అండ్ నేను వెళ్తూ అతనితో ఉంటా, రేపు మీ తాతకు చెప్పు నేను చేయండి ఏది చేయొద్దని అని చెప్పి వెళ్తూ ఉంటాడు. సో ఇట్స్ లైక్ ఫాదర్ అండ్ సన్ ఫైనల్గా ఎలా మాట్లాడుకుంటారంటే డైరెక్ట్ కూడా మాట్లాడుకోలేరు, కొడుకు త్రూ మాట్లాడుకుంటారు. సో దట్స్ సంథింగ్ దట్స్ ఫన్. ఇంకొక ఫన్ సీన్ చెప్తాను. సో లెట్ మీ, ఇది హిందీలో చెప్తాను మీకు. ఇట్స్ స్మాల్ లైన్, ఇట్స్ నాట్ రియలీ ఎ డైలాగ్. నాగా గారు ఒక సీన్లో వచ్చి నాతో అంటారు, అరే నేను సబ్ కుచ్ కుచ్ नहीं चल रहा बट यू हैव टू हेल्प मी అది అంటారు. వీడు 1 సెకండ్ తర్వాత చూసి సూసైడ్ ట్రై किया అంటారు. సో that's so these are the two things that were actually very interesting. It's a little bit human of Rana Naidu in this show than just being a fixer. Yeah, perfect. So Arjun garu, to the audience directly, if you want to add something. Firstly, don't ask me to say dialogues, okay? Because Rauf cannot say the words he said in front of all of you, and B, I really don't believe in doing that. I do that on the screen, and you all should just watch the show.
So if you want to hear the dialogues, because I think that's the best place to see it. Wow, Arjun Rampal garu is actually building up the hype on around Rauf actually. So చాలా eager గా వెయిట్ చేస్తున్నాము. So Rana garu, we are actually missing, you know, Telugu audiences are missing, you know, you on screen. So at least Rana Naidu తో మేము చాలా eager గా మిమ్మల్ని Rana Naidu గా చూసి ఎంజాయ్ చేయడానికి వెయిట్ చేస్తున్నాము. అండ్ అర్జున్ రాంపాల్ గారు, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ఆడియన్సెస్. సో రౌఫ్ గా మమ్మల్ని ఫుల్ గా ఎంటర్టైన్ చేస్తారని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ both of you for Thank you, joining thank you. this. Thank you Thank you guys for coming. Enjoy Thank the you show. very much. Thank you. God bless.